السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are going to be learning about the similar sounding letters. Please remember that when reading the letters, you should focus on the sounds as they are different. These 7 letters, kha, sad, dad, ta, va, ghain, qaf, will be read full mouth even if they have a zer, kasrah below them. Let's read these letters 5 times in the following way. Ta, zobor, ta. Ta, zer, ti. Ta, pesh, tu. Ta, ti, tu. Ta, zobor, to. Ta, zer, ti. Ta, pesh, tu. Ta, ti, tu. Val, zobor, va. Val, zer, vi. Val, pesh, vu. Va, vi, vu. Za, zobor, za. Za, zer, zi. Za, pesh, zu. Za, zi, zu. Va, zobor, va. Va, zer, vi. Va, pesh, vu. Va, vi, vu. Fa, zobor, fa. Fa, zer, fi. Fa, pesh, fu. Ta, fi, fu. Sin, zobor, sa. Sin, zer, si. Sin, pesh, su. Sa, si, su. Sad, zobor, sa. Sad, zer, si. Sad, pesh, su. Sa, si, su. Dal, zobor, da. Dal, zer, di. Dal, pesh, du. Da, di, du. Dad, zobor, da. Dad, zer, di. Dad, pesh, du. Da, di, du. Kaf, zobor, ka. Kaf, zer, ki. Kaf, pesh, ku. Ka, ki, ku. Qaf, zobor, qa. Qaf, zer, qi. Qaf, pesh, qu. Qa, qi, qu. Ha, zobor, ha. Ha, zer, hi. Ha, pesh, hu. Ha, hi, hu. Ha, zobor, ha. Ha, zer, hi. Ha, pesh, hu. Ha, hi, hu. Hamza, zobor, a. Hamza, zer, i. Hamza, pesh, u. A, i, u. Ayn, zobor, a. Ayn, zer, i. Ayn, pesh, u. A,
ri, ru. Practice these letters until you are fluent with them, and I'll see you in my next lesson. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.